Ajeke domkra. Kuka party kuka. Akisi kilutu. Ajeke domkra. Kuka party kuka. Go simolola tiro ya rona ke kopa go laletsa ko pele modulasetilo wa South East Region ene le Repito go tla go re amogela ka kwano. Repito tsamaela ka kwano. Ajeke domkra. Ajeke party. Ke tla lemoga tautona wa rona wa lefatshe la Botswana le mokgweetsi Eric Masisi le mme Neo Masisi le mo thusa tautona wa rona ebile le party chairman Raslam Batsogane le Matsogane ke be ke lemoga le Central Committee e be ke lemoga baeteledipele ba botlhe ba mahatshe a tlileng kwano ke re welcome to the 40th welcome to the 40th National Congress. Batswana ra la amogela mo regioneng ya South East ne ke re le go losega dinja di bofilwe a le tlhole le tsamaisa toro rena sentle. Thank you. Thank you very much, modulasetilo wa region. Me khantele hale ga go introducewa maloko a komiti kgolo ya banana me ke gape ke supe gore ga rona rena le boeteledipele ba SRC kana ba GS26 ga rona le ka riana ba le bona ke boeteledipele bo re tshegeditseng mo dikweleng ka go garogana a je ke romi me ka go rialo me ke go leboge mo tsamaisa tiro e bila go le modulasetilo a bo mme gore bo ritsise boeteledipele ba party le nna fela jalo ke dumedise tautona Masisi mothusa tautona le Matsogane maloko a Central Committee ba imbotle ba tlotla ba bahano me ka go rialo ke tsene mo thulaganyo e latelang ke tlabe ke bileditse ha pele mokwaledi mogolo wa party ya Rado Mkrag re ka Viskario gore a tle go dira tsa housekeeping. Over to SG. Ajeke Mkrag. Kuka party kuka. Ajeke domkra. Suleta domkra. Your Excellency sir. Ke a go lemoga ke a go dumedisa tautona wa rona le mme Matsile ma rona ke a go dumedisa modulasetilo wa party ya ga Domkoraga e bile o le mo parlamente wa Boteti West o le mothusa tautona wa rona le mmaetsho Matsogane a Ajeke Domkoraga ke dumedise ma Central Committee ba bahano ke lemoge mothusa mokwaledi mogolo wa party Dr. Lemogang Kwape ke lemoge batshwara madi ba rona re dada le mothusi wa gagwe ke lemoge ma Central Committee ba ka o lengwe ba ka ba bahano a Ajeke Domkoraga Suleta Domkoraga Ajeke Domkoraga ke lemoge baduladitilo ba di komiti tsa di region ba bahano le di komiti tse tsotlhe di subcommittee tsotlhe tsa ga Central Committee ke lemoge baeng ba rona ditsala tsa rona ba ba tswang mahatsheng a bapile le rona
re ba leboge thata re lo lemoge gore le bolo le hano gompieno. Ke lemoge badula ditilo le bakwaledi ba di branch tsa rona tse di hano. Ke lemoge di delegates tsa rona tse di hano. Mme ke itse gore ke dirile phoso nka bo ke lemogile pele ga bone modulasetilo le mokwaledi wa bomme le modulasetilo le mokwaledi wa banana ba ba hano ba ba tsamaisang tiro e ke ba lemoga ka lorato lo lokalo. A ke domkrag tsoletsa domkrag ke lo lemoge lothe di delegates madomkraga othe ba ba hano ba tsileng go lebelela party ya bone ba to go ja monate wa party ya bone. A ke domkrag tsoletsa domkrag madomi re mo National Congressing ya masoma mane 40th National Congress. Tsamaiso ya rona ke gore National Congress is the supreme policy making organ. Ke yone e tsang ditshwetso mo party. Rothe ba re mo di structure ra di tsa gore leng temi the National Congress is the supreme body ya ga domkrag. Ga ke domkrag tsamaiso ya rona ke gore di committee tsa rona jaaka le itse re tshwanetse ra tsa 2 years re le ma-cell committee ra tsa 2 years re le mawadi re le ma branch re le ma-central committee re le ma-region hela jalo. A ke domkrag ra itse gape gore molao motheo wa rona wa re ha re le mo pusong every 5 years ka ngwaga wa dithopo re tshwanetse ra nna le National Congress e thopang tautona yo ta ba re eteletse ko pele ha re a dithopong tsone tseo tsa ngwaga oneo presidential candidate eo e tsena every 5 years while a ordinary National Congress e tsena every 2 years jaaka di committee tse tsothetse di bo di thopa central committee jaaka re itse. A ke domkrag mme jaanong kana rona re le committee ya central committee re thopile ko tsabong ka 2022 August mo go raya gore kgwedi ya August ye 2024 go ra re digela kana re digetsi 2 years eo ke ne ke ntse ke bua ka ene. A ke domkrag kana go raya gore gore tiro ya ga domkrag ga itswelele go ra re National Congress e be e thopa central committee mme ka tradition ya rona ka ngwaga wa dithopo re lebeletse gore re tshwanetse ra focusa all our energies mo go wineng dithopo. Re lebeletse gore re tshwanetse ra bona gore party ya rona e wina ka dipalo tse di go godimo. Re na le gore re be re ke re sa kope gore central committee e name e tsweletse nyana re hite ka tse dingwe tse tsa dithopo tse re be botsetsi re wine a be ra re sena go wina e be rena gone re ba bitsang madomkoraga mo National Congressing ya bone go to go thopa central committee. A ke domkrag ke hano jana ke dira housekeeping ya gore ke lo kope lo le di delegates tse di mo National Congressing gore ke kope gone jalo gore a re okeletse committee e nakwana e lona lo le the decision makers lo ta e bona gore kana nako e kana kang gore re te morago ha gone ho re tswelele ka National Congress ya rona e ke reng ke ya 5 years e tshwanetseng go thopa tautona go ya go dithopong. A ke domkrag tsoletsa domkrag a ke domkrag
a ja ke domkra jaanong go ta ra gore ke te ke kope ba ba ka move a ja ke domkra go ra gore from the floor ke kope yo ka move gore committee e ya ga central committee e le gore e digela ngwaga tse pedi yo keletswe nako gore re party ya rona e ye ko dithopong e kwinne e nunuhile re wina ka dipalo tse di go godimo a be re ta re ithopa gongwe mo ngwageng o latelang gongwe a se after 12 months or a period like that a ja ke domkra ke a e lebelela diplaka tse di emeletse ke kopa shoma ika ke ile a ja ke domkra tsamaisa maiko a ja ke domkra a ja ke domkra Tuleta domkra shoma e move gore committee e okeletswe ka 12 months le di committee tse di ka tswa di heletse ke nako jaaka women's wing le youth wing a ja ke domkra central ke mayo tatsang Central region between. Aja ke domkra Tuleta domkra e nyar le wile we telipili ja party tuna ya domkra ga re ha no re ba central region re emela go tatsa shoma ka mogopolo wa gore e komiti ya rona yo ke le ka ngwaga aja ke domkra Tuleta domkra wa tata aja ke domkra Southeast. What's the ladies again? Isaac Pat. Kile mohe tauto na warona re mokhesi masisi le mene o masisi le mutusa tauto na rona Reslampa Tsohane, which is the party chairman, le member Tsohane kere le Southeast region. Ra tlatsa gore go keletswe central committee ka ngwaga le di committee tsa yone a jeke party a jeke domkra Tuleta domkra ra tata rote a ja re tata re tulete marote a jeke domkra Tuleta domkra gona le o ka tswa ana le mogopolo o se le konte o movilwe o taditsweng gompieno ra dumalana madomkra ga barothe a jeke domkra tsole a jeke dom arsumle ka roe a jeke domkra ga line ya re bolmone roe a jeke domkra ga Linchula kaliata wakijeka kilinosi haijaka domkuraga kuka supra haijaka domkuraga Jegarumi. Suleta domkuraga haijaka barote suleta domkuraga Jegarumi. Kia leboga motsamaisa tiro ka mabaka ka motion o builweng go ra gore committee ya central committee e eteletsweng ke tautona wa rona yo eno na sa helwa ke nako by the way
go raya gore e okeleditswe lobaka ka 12 months le dikomiti tse tsotlhe tsa bomme le banana national le bone ba okeleditswe ka ene nako eno a jaaka domkraga ke a leboga motsamaisa tiro Aje kedom krag. The eyes have it, the eyes have it. Gora gore komiti e na le lobaka lo lo sha jaanong lwa ngwaga yo okeleditsweng ha re dumalana rotlhe ke batla go utlwa lo shala ba je ke o motona ha re dumalana gore the eyes have it rotlhe jaaka re se se re dumetse re re aje kedom krag. Tsuletsa dom krag. Kuka party kuka. Halala bomme halala. Halala borre halala. Halala banana halala. Aje kedom krag. Ke a leboga madomi. Re tla gore go kwa re batlang teng ga lusolo wele wa itse. Ke sontse go ipona ke binagala ha ke se ke pone ke tsana mo moeng ke bina ise le gore go ke batlang teng ka nako e ke kopa gore ka boikokobetso ke laletse modulasetilo wa party ya rona ebile e le mothusa tautona re slamba tsogwane yo ona se a je ke dom krag Aje ke domkrago a ba le ko morago kwa la utwa kana la bona ha go twi batho ba jeka gongwe le kgakala thata le bone sente gore ba ba ko pilo ba jeka kwana aje ke domkrago ana mogolo ga tshwanela gore a jeke a le nosi yaanong ke bona lothe le lebile h gore wa jeka a jeka o jeka le nosi ga le jeke ka koo a ke tse sebaka se ba gaetsho jaaka program ntsi re sa tswa go neelwa maatla a mašwa ke hite ka bokhutshwane ke pheginyana tse tharo hela go le amogela mo phuthegong ye ya 40 ye e leng gore ke phuthego ye ngwaga o wa dithopo jaaka le itse gore re mo ngwageng wa dithopo mme ka go kwadilwe ka sejathapi ke ta bala jalo mme ke ta subuka kwa bohelong ka paragraph le nngwe hela ka mohelo mo batsadim ba rona le ba bangwe jalo mme gape la itse gore na le baeng hano ba re tshwanetseng gore le bone ba itse gore re hano ka lebaka lehe ke tsaya sebaka se ke lemoge ba ba leng hano mo nako ya gompieno ke lemoge pele mototegi taotona wa ga Domkoraga taotona wa lefatshe la rona la Botswana taotona ngaka mokgweetsi Eric Jabetsi Masisi ke bo ke lemoge le mma rona First Lady Excellency Jane Neo Masisi ke lemoge mohumagadi wa mi ntsa gore le tanka kgola gompieno a ke a mo lebala mme Mmatsogwane ke tse sebaka se ke lemoge ma Central Committee a totegang ke lemoge gape matona le mo bathusa tona ba le ba rumileng ko parlamenteng ke lemoge matutegi ma parlamente a rona ha le teng mme ke lemoge ka mo go hapegileng mo parlamente wa kgaolo yone e re tshwaretseng tiro e mo go yone re Segogo ke lemoge gape ka mo go hapegileng di win tsa rona kana diphuka tsa ga Domkoraga jaaka rena le ya banana le ya bomme ke lemoge ka mo go hapegileng bagolo ba rona mabutswa pele ba e leng gore ba isa le ba thaile phogwana ka 1966 le gompieno re tshela sentle ke lemoge gape
the subcommittee tsa party ya ga Domkoraga ba leng hano. Batutegi ba rona, the fraternal guests ba leng hano, we also recognize your presence. Distinguished guests, members of the media, Fourth Estate, fellow Democrats, batho ba botlhokwa from all corners of our country, through all structures, and having gone through our constitutional requirement for level ha le tshwanela go re le mo phutegong. Ke a le lemoga batho betso ka Domkoraga yo motona. A je ke Domkoraga. I stand before you today at this significant gathering of the Botswana Democratic Party, our 40th National Congress, with great honor and a profound sense of pride. I extend a warm and heartfelt welcome to every one of you who has traveled from all corners of our beloved nation, Botswana. I also warmly welcome our esteemed guests and fraternal partners from neighboring countries who have joined us today. Indeed, we are honored. Your presence here is not only a testament to the enduring bonds of friendship and cooperation that we share, but also a reflection of the solidarity that drives us forward as a nation. We are truly honored and deeply grateful for the presence of the esteemed members of the organized labor at our event. We recognize them. Your participation and support are invaluable, and we are genuinely appreciative of your presence. Today, as we gather under the banner of the BDP, I am reminded of the strength that lies in our unity, underlying unity. We have just concluded our primary elections, where we have chosen our Parliament and Council deployees who will represent our party in our upcoming general elections. In this process, some have emerged victorious, while others did not, but it's a win-win situation. Therefore, I look forward to His Excellency presenting them to us and the nation to represent the BDP in 2024 general elections by tomorrow. I also implore all to unite and work diligently for the party to ensure victory and renewal of our mandate to lead our wonderful republic yet again, and with excellence. Fellow Democrats, the BDP is not just a political party. It is a movement welded together by patriotism, a voluntary desire to serve, and an unwavering commitment to the well-being of all Botswana. Our interest is to see all our people living very well. We have always been and shall continue to be the leading political force in Botswana, maintaining our position as a constructive organization where participatory democracy thrives. There is still no alternative. That we have said yesterday, we are saying it today, and we'll say it tomorrow. There is still no alternative. Some have tried to buttress my point. Some have tried to team against the BDP in 2 consecutive election years. They have failed. Some have abandoned that plan of being under the umbrella. They have given up because the mighty BDP remained united. Let us be clear in that the only way the BDP can continue to deliver on its promises is through unity. Unity, unity, unity. Accordingly, unity must be the ultimate winner from this Congress. We will leave this Congress united as we came here united. Despite all what you hear in the newspapers, those are just allegations and people who wish to see BDP divided.
but they will have to stay and live longer to see that. My appeal to each and every one of you, from the highest ranking official to the newest member of the party, is to put aside any differences that might have arisen during the tussle for the primary elections. Bolela Ditwe is behind us now. We are moving forward. We are not going back. Bolela Ditwe is behind us. Let us emerge from this Congress as a united BDP, ready to face the challenges ahead with a single-minded focus on improving the lives of our people. We are doing it for our people, not for ourselves. Ladies and gentlemen, allow me to take this opportunity to acknowledge and express our deepest gratitude for the outstanding leadership of His Excellency, the President Dr. Mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi. Aijeke Dom Kuraga. I'm sure those who have lived more than 10 years, they could tell and they could realize the difference. Unless you were born yesterday, is when you would not realize the difference. But those who have lived longer, those who have been in this party, in this country longer, they will tell you there's a great, great leap forward. Let us emerge from this Congress as a united BDP, ready to face the challenges ahead with a single-minded focus on improving the lives of our people. I repeat. Ladies and gentlemen, allow me to take this opportunity to acknowledge and express our deepest gratitude for our outstanding leadership of our President, His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Masisi. I repeat. Under his guidance, the BDP has continued to flourish, and Botswana has experienced or seen remarkable progress. BDP and Botswana is one. Botswana is BDP, and BDP is Botswana. We are grateful for his vision, dedication, and tireless efforts to move our nation forward. Indeed, he has served both the BDP and the nation with exceptional distinction and servant leadership. Motho wa batho, morongwa wa batho. Your dedication, sir, your dedication has led you to travel across all corners of Botswana, ensuring that the BDP remains steadfast in its commitment to improving the lives of Botswana. Intentionally, your diplomatic efforts in addressing issues, I'm sure members of the community, the global community are here with us today, some of them, to address poverty, climate change, and equity in international trade relations have enhanced our global presence through engagement with political leaders of your standing, as well as leaders of forward-thinking and innovative companies. Raizi, we have been to places which we never knew presidents ever meet there. Bo Dallas, Bokai. Through our foreign missions, you have skillfully promoted our national values and interests through the marshalling of both political and economic diplomacy to foster lasting global partnerships for the mutual benefit of the nation and our development partners. Awa kamat ore bana ba rona ba dira sente borre litsile tebo. Ga ba tsa ha hatsi. So that you must know. Motswana le ena re alwa re e anywa ililetsi iruta emo malei. We thank you, Your Excellency, for your resilience and fortitude in advancing the brand called the Republic of Botswana. As we gather here today, let us remember that this 40th National Congress is not just about electing our president. It is also about reaffirming our commitment to the ideals and values
that have guided the BDP since its inception. In this regard, we will nominate the president who will lead us in the general elections, this year's general elections. And therefore, it is imperative that we unite behind our leader, offering our full support as we work together to improve the lives of all Botswana. The BDP must continue to reach out to the people of Botswana, to listen to their concerns, and to work tirelessly to address them. Ka Setswana ra re morero, re party ya morero. Morero ga ona thanudi ya sekgowa ba gaetsho. Ke morero o itse ke rona hela re le Batswana gore re batho ba morero. Every member of the BDP must become an activist for our cause, spreading the message of participatory democracy, equality, unity, progress, inclusive growth, and sustainable development across the nation. Because if you don't spread the message, those who are against us, we will spread the wrong message as we read our papers every day. It's because we don't spread the right message. We don't spread the message. We don't narrate our story. We don't tell our story. So if we do that, other people will tell the negative story about us. So let's go out and preach to the remotest areas what BDP has done for them and what BDP stands for as a brand. So we must know that. Let us recall that the BDP has always depended on its members' hard work and dedication, from our founders, who, despite joining the race late, led us to victory in 1965. And our present generation of leaders and members continue to carry the torch forward. Let's continue to carry the torch forward. Fellow Democrats and friends of the BDP, as we embark on this critical journey, let us do so with unity in our hearts, determination in our minds, and a deep commitment to the prosperity of all Botswana. You know, inclusivity is our motto. Together, we can and we will achieve great things. Thank you for supporting today's Congress. But it will be remiss of me if I do not dispel some of the things which we read from the newspapers. And I know some of you, they think some of these things are believable. They are not. BDP, as it ran through my speech, is a united party. We don't have factions. We are not saying in the past there have never been factions. But those who know BDP of yesterday and BDP of today will attest to the fact that this BDP is a united party without any faction and any faction leaders. We don't have faction leaders here. You stand up and tell me. You stand up and tell me who are the faction leaders. So things that are written there, where some people go to the newspapers and say there is a faction, the VP is leading a faction, over my dead body. I've never been in any faction. I'm not in any faction. I'll never be in any faction. True. Ajeke dom kuraga. Ajeke domi. Ajeke domi. Kuka pati kuka. Ka gore a lotle ke la ditse ba se tlhopha sa Mantshwabisi gore ba tsamaya ka kwano. Mme ke supe gore all 61 constituencies di registerile. Mme ga gona le madomi mangwe a iseng a registare. Kopo ke gore le dire jalo re tle re nne le dipalo tse di tsepameng. Ba Mantshwabisi. Hijack party. Kuka party kuka. Ke go barejeka ka ja ke o motona. Hijack party. Haisi baje ke hela. Rejeka le domi. Ariemba tswana. Rejeka le domi. Ariemba tswana.
re jeka ledo ga ke le bone re jeka ledomi masisi wa re bitsa re jeka ledomi wa re bitsa re jeka ledomi jeka kuka pati hare jeka kuka pati hare jeka kuka pati are Botswana re jeka levo are Americana re jeka ka jeka motho re jeka ledomi ambana re jeka ledomi ambasadi re jeka ledomi tsogaman are le mo re jeka ledomi are jeka ka jeka motho Hare jeka kuka party hey hare jeka yo motuna tus ai jeka le mananeo a go thusa Botswana e dirile mananeo a go thusa Botswana e dirile mananeo a go thusa Botswana e dirile mananeo a go godisa Botswana e dirile mananeo a go tshetsa Botswana ha re ra chema ha re mo kgokolosa ba re ra chema ba re mo kgokolosa re chema hey are kuka party Weso re bua ka re mo tokweng jaaka re bona fa ke busa ya BDP le gona ga e le gore ke tsa tsela go ta go tshwara phutego ya go masomo mane ya BDP 40th National Congress e le go phutego kgolo ke ka bo isa phate go tlhokonse tsa setšhaba se di tshwanetseng mo ngwaga kgwedi ya October le re dumela hela gore di bona ba go pelo go sa tswa go bua le wa patone ke bo re sa bona a tsaka supa gore o la patse jaaka e le wa ka ikitanye ka teng se go tlang a bua ka tirisano mmogo ya bone e le patse le malpa a yone le a supa gore a kopa gore bone ba lateng ba patse ya tsona the party ba sale mara go go the rally and we are behind the leaders jaaka e ka bo bua go go tsela sa sa tshaba me a supa Go
pele le gore ba ka kgona go disa seemo se gore ba kgone go ba thusa go fina tsone ditlhopho tsa setšhaba mme itse gore mo tsatsing la gompieno tiro kgolo ya tsatsi la gompieno ke go tla tota go netegatsa go tla go supa nthophang wa bone wa boeteledipele jwa botaotona ene o tla reng ka October a be a ema gapele ga setšhaba a supa gore ke ene yo o ipankaditseng gore a bo a ka etelela ga seleno e le taotona wa lefatshe la Botswana mme jaana re bua jaana mo tsatsing la gompieno e le gore ba sampe ba phuthagale go nega mme dikgaolo ka go rala ga seleno di setse di supile gore mo nako ya gompieno ba tla nama ba okeleditse phuthego kgolo ya party kgotsa central committee le diphuthego tse dingwe gore e nne bone ba tsamaisang party mo nako ya gompieno segolo jang ba lebile gore ka nako ya gompieno ba sampe ba le mo sabakeng sa gore go kaiwa go dithophong ka jalo ba re komiti e leng teng ba dumanang ka bongwe ja pele gore e tla okeletswa ka sebaka sa ngwaga go yang go dithophong tsene tse e le gore ke tsone tsa setšhaba mme tara mara ga dithopo tsa setšhaba e be e le gone gongwe go ka thope ya komiti e ntšha mme e le tumalano e e dileng ke bone ba maloko ya party e busang ya Botswana Democratic Party mme gongwe se nka se tlhalosang ke gore re ne re mo nako ya gompieno dikgaolo di tlabe di tsaya sebaka se go ka thomamisa go sa go thopa ene nthophang wa bone wa botaotona kgotsa wa boeteledipele mo nako ya gompieno ke bua jaanong mo nako ya gompieno e le gore ene yo le gore ke ene modulasetulo wa lekalana la ditlhopho la kgatlhole e bong re Peter Seno ta ba tsamaya gape le go tlhalosa gore ba go nominata kgotsa go supa nthophang wa bone ka tsela e ntseng jang ka jalo mare utlwe gore thulaganyo e tla tsamaya ka tsela e ntseng jang motona langkha talentsenya mo mmuding ba ga electoral board e emetse gore e tsamaise ditlhopho tsa boeteledipele botaotona ja domkrag ke eletsa gore ke le itsise modulasetilo wa electoral board e leng ene tota tshwereng tsamaiso e ya ditlhopho ke le itsise repita le tlhogonolo siele ka tsholetsa motona tsholetsa ke le itsise gape le leloko la electoral board re Kagiso jani ka jeke ke kopa go le itsise gape le leloko e le ex officio wa electoral board modulasetulo wa PEC tshipi mo tshiping Alexander Tsholetsa ke bo ke le itsise gape le mogakolodi wa rona yo re berekang le ena re gakolola ka tsa molao re basimane bo go pare mo jekeleng nna ke bidiwa Ame Makoba le nna ke leloko la komiti and so now dear Democrats, we've gathered today in terms of the requirements of our Constitution to elect the President of the Democratic Party for the next 5 years, President Wanag. But in order that you are fully aware of the requirements, ke letsa gore ke laletse agente a ta dire ditlhaloso tsa gore molao wa rona wa reng ka tsamaiso ye pele gata ke le thomamisetse gore registration e re boneng e supa ha dikgaolo le ikwadisitse ka bo 61 the region le ikwadisitse women's wing le ikwadisitse youth wing le ikwadisitse makhanselara le tsweletse le ntse la ikwadisa but in terms of quorum yone re tshwere di ballot paper re di tshwere tse di lekaneng tsamaiso ya ditlhopho ya maloko a nang le tshwanno ya gore ba thophe ke kopa gore ba secretariat ba tsenya di-box jaaka agente na ta ba simolola tlhalosa tsamaiso ya teng ba le seng di-delegates
ga le tseye karolo mo processing ye mme le ka nna ka gore it's a transparent process mme ga lena karolo delegates le maloko ba National Congress ke bone hela ba tsang karolo ba eleng gore ha re tsena mo dithophong ha bo nthopheng ba heta le mongwe hela ba tla bo ba tsaya karolo re bogopa ke kopa gore to tlhalosa gore molao wa reng ka tsamaiso e ba office ke kopa gore le re di ballot box re ipaakanyetse go tsena mo dithophong. Dumelang, Madam Kraga, Your Excellency, the President of the Republic of Botswana, Dr. Mokgweetsi Eric Kiabezo Masisi, and the First Lady, Mem Matili. The Vice President of the Republic of Botswana, His Honor, Res Lamba Tsokhane and Mem Matsokhane, members of the Central Committee, good morning. We have come to that time in our calendar where the Constitution demands that when the party is in power, and this is Article 29.1 of our Constitution, when the party is in power, the President of the party shall be elected by secret ballot at a national congress, such as this one, of the party called by the Central Committee during every general election year as follows. 29.2. Each region may nominate and submit one name of an aspirant candidate in good standing from any region to the Secretary General not less than 24 hours before commencement of the Congress. So there are two ways in which candidates for the office of party president may be nominated. I have just read out the first one. The second one, under Article 29.3, says any other member in good standing of the party may submit their name as an aspirant candidate for the post of president of the party to the Secretary General of the party not less than 24 hours before commencement of the applicable National Congress. But there is a condition. This is upon being sponsored in writing by not less than 50 delegates to the National Congress. So these two ways of nominating a presidential candidate should have been done by now. So the Secretary General will tell the Congress what names he has. And then at the close of the nominations in accordance with 29.2 and 29.3, the Secretary General shall publish the names of aspirant candidates on the notice board for the benefit of every delegate at the National Congress. A secret ballot election shall proceed in the normal course. Those are the requirements, Democrats. And just one last one, that no member shall qualify as a candidate for the president of the party unless qualified to be president of Botswana under the Botswana Constitution. So we have two methods of nomination. They have been closed. The Secretary General will now let the Congress know what nominations he has. Thank you, MC. Isaac. To let them grow.
Ajake Madomi jaaka lutule hate ki tshwanetse a bo ki amogetse di nominations go tswa go di regioning tsa rona tse 14 24 hours before today. Gore maabane around 9 o'clock or so gore effectively nominations ne rita wa di tswetswi kare then we are eating into the 24 hours to come to today. Ke tawa ki bua ki supa ba ki amogetseng makwalo a bone me gape ke supe gore ka lo utwa agent wa rona bua ka teng a re ne ke tshwantse go displaya kgotsa go supa maina a tabo a nominatilwe for the benefit of the delegates ki a supile mo leboteng ke bilaela gore lo bona maina ao mo the notice boarding tse malwanyana around the hall I just don't cry ya re ke ta ira ka spitinyana ka gore nako e tsamaile mme ke supa ke kope gore ha ke bitsa region eo le di branch tsa yone di tshuletse go supa gore ke nnete ke bone ba ba rometse mokwalo wa go nna jana a jaaka domkrag ke simolla ka region ya northwest ya re bone ha ba kopanyi ka di 7 tsa ga April ba ne ba nominate raetsu tautuna wa rona Dr. Mokgweetsi Eric Kabetsi Masisa a jaaka domkrag so let's go go ntse lo modula stilo wa region yes a jaaka domkrag Suleta dom grara. Ajeke sisi boy. Bagaitsu Northeast yone ina topa ka di 27 tsa April ya nominate Dr. Mokgweetsi Eric Kabetsi Masisi gonna tautona wa rona go ya dithopo ajeke dom grara Northeast. Regionia I just congratulate the body Northeast you guys Mike Ukai Mudlas Luka I just get them cross when I Juliet them cross Virginia Francistown Bonevar Kupana ka di 21 tsa April 2024 ka 2 o'clock boba nominator His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Kabetsi Masisi as the party president. I get Tom Krag. Mike Ukai. Francistown region, we confirm for Onzialo Retopile Dr. Eric Kabetsi Masisi. I just get Virginia Shoma yone ina kopana le yone ka di twe ka mo lokwalo le ba lokwadi le mbare ba thopa re Eric tautuna wa rona Eric ai jaaka no kra ai jaaka dom kra Virginia ya Bumase
at this point in time, we have just witnessed the start or the beginning of the voting of the president of the Botswana Democratic Party, who will be leading the party for the next 5 years. Proceedings are ongoing, and remember that tomorrow will be the launch of the BDP's manifesto, where we'll get to understand and know what the party has planned for the country. This world will get to learn and understand the Botswana government's focus and plans on the challenge of human coexistence with the wildlife, particularly the elephants. Kgaolo ya Chobe ke nngwe ya dikgaolo tse leng gore go gone boremelelo jwa dikgang tsotlhe tsa human wildlife conflict. Mme hela ha ke supa se se diragalang go kgaolo Panamatenga ke lehelo la temo e leng gore e gabedi go na le balemi ba batona le balemi ba botana. Mme balemi ba batona gore mente ka gone go lemoga gore o na ntsha compensation e seng kana ka sepe diphologolo di sentse mo difamo tsa bone. A bona go le botlhokwa gore bogolo a bate madi a ba tsenyetse terata motakase e leng gore e thusitse gore tsenyo ya diphologolo mo difamong e le botoka. Mme hela the whole district ke selelo sa khuranyo ya mmeno ka gore a gona gope ha go lengwente mo Chobe ha leng gore o ka dema wa roba o sa jela ke diphologolo kana wa rua o sa jela ke dibata. Anti quota ke tsa ele solution e ya re thusa ka gone gore at least le ha re senyediwa re na le sengwe gape se re sa anya mo diphologolong. Wa handi quota kana so santa diphologolo tse di a balwa a se re ba go ntshiwa go itara hela go tsa itse re di kae ka palo. O mo go ntshiwa go itara go lebeletse gore di kae ka palo mo nageng e be nna yone go itara e leng gore di-communities ba e rekisa o bo go ba direla madi. Mme madi a dira dithabolo tse dintsi mo motseng mo e leng gore e jaaka ne re sa tswa go bua wa go ithala le gore motse o tshwana ba Panamatenga ke example a gareng ga metse e mengwe yo tee mo Chobe wa go ithala le gore ba katologane gore motse o katologane thata go le sekolo. Mme ha ba katologane le sekolo madi ona ra bona mo di handi quota a kgona go thusa gore a batele bana ba ba yang sekolong ba transport e ba isang sekolo phakela le mo maitse ba ha ba chaisa go ba sireletsa mo gore ba ska ba thasola ke diphologolo ha gare mo tseleng ha ntse ba ya sekolong kana ba boa ba tswa sekolo. This hunting quota madi a tsenang re leka le gone go diversify ga se gore re beile hela mo letsomong re leka go diversify go thomamisa gore le ha letsomo go mo ebile le ka balaela re tswelele re na le sengwe se leng gore re ka itsetsa ka sone. Ga ke bua jana our community trust ya ka lepa e bompa na matenga le soma ka dingula community trust e setse e na le 2600 hectares farm la e leng gore ga ise thabolo. Mme maikalo le maikemisetso a rona go gone gore ha letsomo ja ka re tabora ga go tswela go tsoma wa gaone ha o re sena dikgoreletse dipe ja ka ba ba re go magometsa gore a gona sepe se sta tsenang ka le hatse la bone se tswang mo diphologolo ke gore madi a re tamo re a bona re a go a dirisetsa go thabola tshimo e ne bontlha bongwe jwa go leka gone gore le nne letseno le lengwe le le botoka through farming. At the same time, Renale is a hapesel for Kongoma, which is a prime area, prime tourism area. More for later for Rapudira, Hotel Yamano, Yabujana Lakum, or Lake on a horror, Senator Homo, my Maji, Local Udira di Tabu, the Harlow Haniseno for the car, to sign the Rahero. Gata for Letoma Cabolo Nehela, Lanta. Ra benefita ka gore ra benefita na mamote. 2 le tsone diphologolo ra bo re di hokotsa dipalo jaaka le gore re ya bo di badilwe re lemogile le gore di kae mme jaaka re itse gore mo ebile kgaolo ya Chobe e na di dipalo-palo tsa ditou tse di hitileng selekane
mo di hitile le yone le helo le di nnang mo go lone. So re hokotsa dipalo tse ka gone gore bo go na le tse re di tsoma ka mme ebile ga re tsoma jaana re go bitsa re controlled hunting. Gore ke letsomo le le gore ga se gore o tsoma hela mo le gore le ga o itela totswana hala wa go bola totswana o lebella gore ke toi ya selekano se se kae e go dile go lekana kang mme ebile nako e ntsi re bola ditotsi di tonanyana gona le dinamagadi o ile go dibela le go sireletsa le go bona gone gore tse dinamagadi ka tsone tshantse di dira production di tswelele di dira bana. So ke so se le gore ka nako tse tsotlhe le ga go bua letsomong jaana wa go ithela le gore go na le rasafari go na le nene mo motsumi o tabang a tlile go tsuma go na le mo yo go te community escort guide ebile ba go na le ba wildlife. So ba tsamaya e le team e le gore ba ka etsana ba bontshana ba bola phologolo e ba e bonang le gore nya e godile e ka ntshiwa mo go tse dingwe. My message to the international community is very simple, that could you please listen to what we are saying. We are not hunting just for the sake of hunting or just for the sake of eating meat. We are doing this for the sake of the community. We have got economic and social benefits that we get from the animals. At the same time, we are conserving the species. The hunting quota is benefiting our communities in Botswana. We benefit on elephants and buffaloes. There are lots of elephants, especially in Nata, whereby they kill people, they destroy people's crops. Government ke na thusang ka go monitora diphologolo le go itse gore ya ka taba di aba mo dikhotareng wa ba tse dintseng jang phologolo tse di sa tsaleng tse di tsohetseng le tse di tonanyana ke tsone tse le gore di a tsumiwa tsa di neelang batho. These quotas just come out and we just apply from the government. Re benefita mo dinageng le matalo a diphologolo and their hoofs. Bajanala ha ba ta go tsoma ke tsone dilo tse le gore ba di tsaya dinama ba di neela the communities. I'm pleading with these international communities to work with us so that we benefit and we live from these animals. After we sell these animals, they develop our villages. Party ya Botswana Democratic Party e kopane go supa moeteledipele wa yone yo tla gogang mo ditlhophong tsa monongwaga. Lefelo la diphologolo la Mokolodi Nature Reserve la kgolelwa go rutuntsha setšhaba ka tlhokomelo ya tikologo. Fa mo go tsa metshameko le tsile Tebogo a fenya lebelo la 100 meters kwa kgaisanong ya Diamond League kwa Italy. Motswana wetso madume dumela mogala dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya 11 mosong ono. Lefelo la Mokolodi Nature Reserve and Environmental Education Center le letse le ipelela dingwaga di le 30 ka go
ka go ikgobokanyetsa madi go atolosa mosepele wa ditiro tsa bopelotlhomogi. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo a gang a tlotlomatsa boleng le maitlamo a thuto le tshomarelo tikologo le ditsatlholego o kaile fa go beeletsa mo go feng bana botlhale dikitso le maitemogelo ka ditsatlholego le botlhokwa mo go ageng isago le itsholelo ya senela ruri mo go tlhabololeng lefatshe leno. O tshedilwang ka Betsi ka pego. Lehelo la Mokolodi Game Reserve and Environmental Education Center le tswa kgakala le rotodiwa ke botautona ba lehatshe leno go simolla ka wa bobedi wa bone le wa bothano e bontautona Masisi ba bothe ba jwadile peo ya tshomarelo tikologo bopelothomogi le thuto. Lehelo le simolotsweng dingwaga di le 30 tse di hitileng le thusitse bana ba le 30,000 go ralla lehatshe go itse ka ditsatlholego. The Education Center, my particular passion, now hosts over 10,000 Botswana children each year for day visits and overnight stays. These are our future leaders who learn to value Botswana's natural resources, our hope for a bright and sustainable future when the diamonds are long gone. The main goal of this evening's event is to raise funds for Mokolodi's Boitumelo Monageng camps, which enable disadvantaged children to enjoy stays at Mokolodi for no cost. I echo the words of former President Festus Gontibani Mogae when he was moved to remark at a public gathering that Mokolodi is a jewel of Botswana. I must make mention of two further developments, also close to my heart. The first is the digitization of Mokolodi. Secondly, is a reworking and modernization of the Foundation's constitution to accord with current standards of corporate governance. Motheo wa Mokolodi o simologile ka dipuisano gareng ga lelapa lo Rakebi le tsala ya bone ka dingwaga tsa bo 1980 ka bothokwa jwa tshomarelo ditsatlholego go sologela molemo dikokomane tse di tang. Lehelo la Mokolodi Nature Reserve le ikadile gaufi le toropokgolo Gaborone mme le ga bana sebaka sa go itse ka ditso tsa tlholego le diphologolo tse ba ka tswang ba sa itse sepe ka tsone ka ba nna mo toropong. As we took tea on our upstairs veranda looking out to the eastern mountains, Peggy lamented that today's children are growing up without ever seeing an impala or without ever tasting a wild fruit. Theirs is an urban life, she said, far from our wonderful parks and wilderness areas in the northwest. How, she asked, could a child write a proper book without exposure to those treasures? It was then that we realized that rocky but beautiful Mokolodi could best be used to nurture wildlife. It must be developed as an educational nature reserve next to the capital for the children of Botswana, then and over future generations. The project was too big for a single promoter. It needed the ownership and support of the wider community. And so we resolved to make the land available for its proper purpose, vested in a charitable foundation, as you have heard. Moleto o wetse ka go rolwa ga buka ya ditso tsa Mokolodi le go rekisiwa ka palobalo mme dipoelo tsotlhe di tataletsa mo maitemong a tsweletseng a ditiro tsa bopelothomogi. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Mokolodi. Mothusa Tautona Re Slambatso tota modulasetilo wa party ya Botswana Democratic BDP Re Slambatso Gwane o rotloeditse maloko a party eo go tshwaragana go netefatsa gore maitlamo a party a atlega gore party e dire se se tshwanetseng go tokafatsa matshelo a setšhaba. Entse le kwa phuthegong eo mokwaledi mogolo wa BDP Re Kevis Kario tota Re Kevis Kario o kopile gore komiti kgolo ya party e okelediwe sebaka ka dikgwedi di le 10 gore e kgone go ya ditlhophong party eo e tshwaragane. I also implore all to unite and work diligently for the party to ensure victory and renewal of our mandate to lead our wonderful republic yet again and with excellence. Fellow Democrats, the BDP is not just a political party. It is a movement welded together by patriotism, a voluntary desire to serve,
and an unwavering commitment to the well-being of all Botswana. Our interest is to see all our people living and living very well. We have always been and shall continue to be the leading political force in Botswana, maintaining our position as a constructive organization where participatory democracy thrives. My appeal to each and every one of you, from the highest ranking official to the newest member of the party, is to put aside any differences that might have arisen during the tussle for the primary elections. Committee, ya Central Committee, re thopile go tsabong ka 2022 August. Mo go ra gore kgwedi ya August ye 2024 go ra re digela kana re digetsi 2 years o ke ne ke itse ke bua ka ene ga ja ke donkra kana go ra gore tiro ga donkra ga itswelele go ra National Congress e be ithopa Central Committee. Mika tradition ya rona ka ngwaga di top re lebeletse gore re tshwantse ra focus all our energies mo go wina di top re lebeletse gore re tshwantse ra bona gore party ya rona e wina ka dipalo tse di go godimo. Monakong ya gompieko re tla buisana le mmega dikgang wa Botswana Television o Nthatile Boti gore ba ye mo dinakong le gore tlhalosetsa gore moletlo o tsweletse jang. O Nthatile gongwe ra o ka re bolelela gore monakong ya gompieko go tsweletse jang gone ka ko Tlokweng Grand Area Conference Center go e leng gore ba Botswana Democratic Party ba phutaganetse teng. Go lemoge wena o Nthatile re tla nantse re le kola mo nakong fa re tswalla le dikgang tsa rona modulasetilo wa khansele ya Moshopa re Soni Phiri wa kgotsa ya mananeo a puso a tlhalosa fa tla thusa go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno. Re Phiri a re lentswa lefatshe leno le itemogetse luba banni ba kgalo eo ba inakantse le lenaneo la temoka ya nosetso ya merogo le le setseng le thusitse balemi ba le 40. Re Phiri o tlhalositse se mo bokopanong jwa khansele jo boneng bo tshwerwe mo Moshopa bosheng. Ke se go fetsi Makwinja le Lili Marumo ba go rulaganya ditsepego e. Re Phiri a re puso e itlamile go tlhabolola mohama wa temothuo go tsosolosa itsholelo. A re lenaneo la temo ya merogo le akaretsa go rekela balemi didirisiwa tsa tlhokomelo tsa nosetso didibaga mmogo le didirisiwa tsa temo ka go farologana. Lenaneo le go tlhalosiwa le setse le ntshitse ditiro di le 54 ebile le kgonne go hira babereki ba le 53. Elderly persons of 60 years and above who were previously dependent on. Puso e itlamile go abela bagodi ba dingwaga tse di 60 le go feta ba ba ntseng ba itshetsa ka temo mme gape ba ka se kgone go bereka lenaneo la ipelegeng. Ba tla abelwa mephuthelwana ya dijo sebaka sa ngwaga. Lenaneo la ipelegeng le lone le okeditse babereki ba lone ka dipalo di le 474 mo kgaolong ya rona sebaka sa kgwedi di le 12. Fa mo dikolong tse di potlana ebile di le kgakala le ditlamelo bana ba tla fiwa dijo gabedi mo letsatsing. This being breakfast and midday meal for recognized settlements at remote area communities. Bangwe ba makhanselara a kgaolo ba kgotse mananeo le ditirelo tse ba bo ba nankola le tse dingwe tse ba neng ba solofetse gore di ka be di akareditswe mo ditlhabololong tsa kgaolo ngwaga o latelang.
re na le di mathatanyana hale le hale a mo gongwe tlhele gona le tsela ya tshwana le mošopanaledi ke yone mathata ga o e lebelela e na le batho ba bantsi ba e leng gore metsi o tlhaela go tswahela ha se ntsi go a go tsena hela ko naledi ke balemi mme ha e ka dira jalo wana o tla re bona o le molemi gore a o lemela marketing poto wa jwane kana o lemela marketing poto wa mošopo batho ba mošopo ba tla kgona go lema jaaka gompieko go tshwanetse nako e khutshwanyane dio tsone di saletse kwa morago di le dintsi ne re sa bole go bua ka lenaneo la rona la triple P le ke sologana gore ha re ka be ne ga tswelelwa ka lone re ka be re tla hetsa council yana batho ba setse ba bonye mebereko mmolo o setse o siame jaanong ke one ne ke sologetse gore o ka bo go bua ka one ka gore tota o re sale re buile ka one banni ba kgaolo ya mošopa ba gakoletse go inaakanya le mananeo a puso a tshwana le thuo le tlotlo temo le tlotlo tšhema ga mmogo le la ipelegeng la tlhabololo dikitso go thusa go tlhabolola matshelo a bone le go hedisa lehuma Modulasetilo wa khansele ya Chobere Chimney Muluwani a re khansele ya atlegile mo mananeong mangwe mo nakong e neng e filwe go tsamaisa khansele. Re Muluwani o buile se a bua kwa phuthegong ya bofelo ya khansele kwa Kasane. A re tse dintlha ka ke a leboga yole. Modulasetilo wa kgwetsa makhanselara ka ene ga mmogo le bodiredi ka kakaretso ka tse ba di kgonneng e le khansele go simolola ka 2019 go ta go tsena mo nakong eno. Le fa go ntse jalo khansele e santse e na le tse di ipeileng pele tse di sa kgonang go wediwa mo pakeng eno. In terms of revenue collection, we still have a long way to go. We need to reinforce our collection strategy as there is under collection and votes such as home economics. Re santse re saletse ko morago ka go phutha madi a re a kolotiwang. Re tshwanetse ra tsholetsa mosepele mo go saleng morago madi a kolotiwang khansele. Ga re a kgona go ntsha dithendara tsa ngwaga wa madi wa 2024-2025 ka ntata ya seemo se se sa iketang sa itsholelo. The development budget as well is not faring well as we have not awarded majority of the 2024-25 tenders. This is disturbing, especially against the economic landscape we are currently in. Makhanselara ba nnile le sebaka sa go tshwaela mo pegong ya modulasetilo. Innovation ya seboba ye ntse re opela ha 5 years o wetse ke ipotsa gore gati go innovatiwa eng kwa se sa heleng modulasetilo ka budget ya BTO. Kaya fish farm ko Parakarungu e ka re thusa go hira bana ba rona mo Parakarungu thata ha re ka emela ka dinao pompe go ra bile ditshatse di sinkana ka sepe go ka zunguli mme ditshadi a rekisiwa re tshwantse go ipotsa gore ke eng bontsi jwa bone le banana ba rekisa ditshatsa bone e re dikgang di eme jalo modulasetilo o gakolotse ba ba ikwadiseditseng go ya go thopa mo dithophong tse di tang go diragatsa seo ka ile boikarabelo jwa bone. Lastly, may I ke tsaya sebaka se go rotloetsa Batswana botlhe ba ba ikwadiseditseng go ta go thopa mo dithophong tsa setšhaba tse di latelang gore ba dire jalo. In the upcoming general election, bokopano jwa khansele e ne le jwa bofelo pele ga makhanselara ba ipaakanyetsa go ya dithophong tsa setšhaba monongwaga. Ke a leboga yole, BTV News, Kasane. Motswana wetso tla re boe gape re kgabaganyetse ka kotlokweng Royal Area Conference Center go ileng gore mo nakong ya gompieko tautona wa lefatshe la Botswana Dr. Kiabetswe Eric Masisi o tsere Israel. Now and next year, Slambisto, Mashot, Zohan, and your beautiful wife, Magdalene. Members of the Central Committee here present, and in particular the MCC for the region, Monana Murubanyana Toli. Members of the regions, and in particular the Regional Committee for Southeast, our hosts,
branches of all 61 constituencies, honorable ministers, assistant ministers, honorable members of parliament present, members of the youth wing, members of the women's wing, members of the BDP electoral board, and other subcommittees of the party, our fraternal guests, and respectable diplomats, members of organized labor, the unions, distinguished guests, members of the Fourth Estate, fellow Democrats. Ke a le dumedisa ka jeke o motona a jeke party. Ke batla le tlogela difounu le jeka ka gore ke a le bona. A jeke party. A jeke party. Le re jang ke tele mo phitlhong ya. O thanya. A jeke party. I stand here before you today with a deep sense of gratitude, a deep sense of humility and purpose to accept happily the nomination as your presidential candidate for the Botswana Democratic Party in readiness for the imminent general elections later this year. This moment is a profound honor, not just for me, but also for the values and the principles that our beloved party represents. After all, we have the credentials of being the torchbearers of democracy in Botswana and an example to Africa and the world for 6 decades, unbroken. Batch. 6 decades, going strong, and we will never lose it as a democracy. First and foremost, I wish to extend my heartfelt gratitude to my beloved wife, Mahwadzile, whose unwavering, unflinching support and dedication have been my pillar of strength 24/7. Ke a go leboga ya ka bontsela gore na ba ba bua mogatsaka. Her resilience and commitment have inspired me throughout my journey in public service. I also want to recognize and thank our indomitable party chairman, the Vice President of the Republic, His Honor, Mr. Slumber Tswani. His steadfast support has been instrumental in our efforts to steer the BDP and our nation in the right direction, not least Parliament. And it gave me a breather, Your Honor, for me to focus on governing this country. I extend my deepest heartfelt thanks to you, the regions, you, the branches and Democrats who have supported my candidature. Your belief in our shared vision is the lifeblood of this party, and it is this unity that makes us strong. I also wish to thank the courageous men and women of the BDP Central Committee, whose dedication and hard work continue to propel our party forward. I want to thank in a very special way the Democrats of Mau East, and particularly the women folk of Mau East. Ba maloba ma bane ke ba promise the lipstick tsa di khibidu. Dite. Ile ha ke ba soletsa alo bana ba teng e ba boulela. E be ke ba rekela lipstick tsa di khibidu le bone. Dite. Skare monna itshetse bo hibidu bo melomong. Wa melela se be ornya o ka Mau East. I take a part.
The Electoral Board also deserves our gratitude, as does our lawyer, for meticulously overseeing the nomination process and upholding the principles of fairness and transparency. Fellow Democrats, your unwavering support is deeply appreciated, and your role in this process is not just significant, but integral to the operations of our party. The Botswana Democratic Party was founded on a bedrock of values that have stood the test of time. Simplicity, honesty, hard work, botho, and most importantly, respect and honor of our country. These values are not merely abstract concepts, but the essence of our national identity, as articulated in our national anthem. To honor Botswana is to honor God. This belief has guided our party since its inception, exactly the same number of years ago as is my own age. I take a part. Yes, we are very, very proud to be Botswana. Haritite hiyahu. The essence of politics lies in the currency of ideas by which we organize social life, in which human dignity is upheld. Ideas for mobilizing resources for socio-economic development and transformation, ideas for organizing power and authority in the systems and processes of governance, and, generally, ideas that create opportunities for personal and social fulfillment under conditions of mutual respect, non-discrimination, and equality in society. Ke bua kana ka megopolo le mananeo a go dira ditlhabololo ga mmogo le tsamaiso puso e nang le tebelo pele. We, all of us, engage in active politics under the banner of the Botswana Democratic Party because of the hope and inspiration of the ideas which we believe and cherish deeply, and the tangible impact they have on the lives of our people. Our responsibility as leaders is to ensure that our ideas are not just grand visions, but are deeply rooted in the genuine needs and aspirations of Botswana. The Botswana Democratic Party, BDP, Tom Krag, has always been committed to presenting realistic and achievable plans derived from our continuous engagement with the people and a profound understanding of the resources required to implement these plans. When you, the Democrats, entrusted me with the party's presidential mandate, I set our party on a path of modernization. I was and remain committed to giving every Botswana a clear and attainable chance to play a significant and tangible role in creating wealth for themselves and for our country. This ideal is at the very core of what the BDP stands for, and as your leader, I am dedicated to its realization. We must ensure that every citizen enjoys full and equal political economic participation. Over the past 5 years, we have demonstrated our commitment to this ideal. Despite the unprecedented challenges posed by the coronavirus pandemic, we implemented our manifesto with resilience and determination. We saved lives. We counted them. We protected jobs and created an environment conducive to recovery post-COVID-19, using the Economic Reconstruction and Transformation Plan and the Reset and Reclaim Agenda, which have been very impactful interventions. Our achievements are a testament to our party's dedication to positive change
We have ensured that 98% of Botswana's population now, different from 5 years ago now, has access to potable water. 98%. And increased access to electricity from 64% as it was in 2019 to 83% now. We delivered on our promise to allocate over 100,000 plots and revolutionized tribal land tenure, giving our people more value for their land through the issuance of the secure land title. Setankana se se potietsweng, se se tlhomamisegang, se se bankegang, se se humisang motswa. Asa applied mahala lo. Maha. We have invested handsomely in stimulating the growth of the creative and arts sector and sport. And the rewards have begun to show remarkably, as evidenced recently at the Summer Olympics, where we scooped our first gold medal, plus the silver, which was nearly gold. I think it was the closest silver to gold, because we missed it by, and I love saying this, 10 milliseconds. Yes, I can see the American ambassador breathing a sigh of relief yet again. 10 milliseconds. And also in the unearthing of various forms of talent by the Department of Broadcasting Services Roadshow in partnership with Big Dog Productions. As I assured the artists this past Wednesday, I promise to do more after and on condition that we cross the bridge in October. Furthermore, dear delegates, we successfully negotiated with De Beers to secure more value from our diamonds, laying the foundation for our minerals' local beneficiation and processing. We successfully negotiated for the best deal there ever has been, globally. We are on the verge of a groundbreaking investment in HB Botswana, better than we originally intended, which would allow us, for the very first time ever, to participate in the full value chain where most returns are realized in the diamond sector. Hi, Jack. We have attracted foreign direct investment and promoted partnerships with citizens and citizen entities, such as in the Silibe Pikwe Citrus Project, where at full maturation, for the first time ever in our history, we will evacuate to the best markets in the world a whooping 70,000 tons of the best, most delectable, juiciest fruit from a tropical savanna. Furthermore, who would have imagined us completing the deal to buy back our land from Tati Company? Who? We did. Who would have thought that we would promise and successfully deliver on a comprehensive constitutional review? We did, and only wait for all our members of parliament, who make up the 2/3 required to vote on the 4th of September in Parliament. I must hasten to add that only 2 of your MPs will not be in Parliament.
And this is the first time I take the thinnest delegation abroad. I'm going to attend the FOCAC in China. I'm taking only one member of parliament, being the Minister of Foreign Affairs. So you'll have 2 votes missing in parliament. Count, compel them. The ones remaining will make exactly the 2/3. And if we fail, you will know that our legislators will have failed us, and the constitutional review will not pass the test of that vote. But you know, we're coming back to power. I get light. We're coming back. I get it. How can I take a party? Libala elema parlamental naska idaol. Iskabarne ki lenga ki. Iskabarne nane ki ngadili. Nyane ki tshwaregile go tiro. Almanes. Bot. Mote. Ba le reile ba re ba go lemela. A ona na kwa go na bantse ba re hewe. Topo yawe. And in the spirit of fostering self-reliance in food production, we have also imposed restrictions on particular fruit and vegetable imports to stimulate local production and processing, quite consistent with the provisions of the SACU agreement. And this has paid off in the reduction of the food import bill in the horticulture sector. And we will reveal to you the number of jobs created. We'll reveal to you the hectareage, the diversity, the quality, and the money in the pockets of those who farm. And as I have revealed in several of my speaking engagements to citizens throughout this country, there's a lot more to be done. A horticulture and a fresh produce market will soon be commissioned to further bolster these efforts. Ladies and gentlemen, all of these achievements, all of them without reservation, represent the translation of ideas that were in our manifesto into appropriate actions, into projects, into programs and policies. Throughout my travels across our beloved country, I have engaged with Botswana and shared my vision for change. Many asked, what change? And my answer has been simple and consistent: mindset change. This is a deep call for both individual and national self-reliance, a call to increase our capacity to meet the needs of our country from within, reducing our dependence on external sources. What a way to live. It's good to be alive. It's good to be in Tokwe. It's good to be at the 40th Congress. This is a call to harness our creativity and innovative skills to boost productivity, manufacture our goods and services, and use our indigenous knowledge to spur economic growth and wealth creation. And I mustn't disappoint you, particularly with respect to indigenous intellectual capacity. Kana sa le ke tsena mo training ya thobega ke se ke graduate. I promise to graduate next year. I take a party. Ora o le kana la ithoba ke tla le thoba. Thobega. I'll see if I become the first president to be a doctor of Thobega. This is the change that I represent. And this is a change that the BDP will deliver
to every Botswana, to every family throughout the community and every hamlet, town, and city of our great nation. We strongly believe that now is the time for this change, and that it is the right change for Botswana. So, I urge you to embrace mindset change with the same conviction and enthusiasm that I do. The Botswana Democratic Party is a beacon of hope, of progress, and collective empowerment. Our 2024 campaign theme, Changing Together, Building Prosperity, is not merely a slogan. It is a call to action that resonates with the hopes, the dreams, and aspirations of every Botswana. This theme embodies our unwavering commitment to fostering a society where every individual can thrive, every voice is heard, and every dream is within reach. My beloved fellow Democrats, change is a cornerstone of progress, and it is a journey that we must undertake together, hand in hand, as one united nation. Our history as Botswana is marked by resilience, determination, and the courage to defy the odds. As we look towards the future, we recognize that the winds of change must blow even stronger. It is time to shed the vestiges of doubt among some of us and embrace a mindset of possibility and a negation of impossibility, a transformation and a reversal of impossibility to become possible, self-reliant, innovative, and for us to grow. Together, we will challenge the status quo, we will break down barriers, and we will pave the way for a new era of prosperity and self-reliance. By harnessing our people's collective energy and talent, we will navigate today's challenges and seize tomorrow's opportunities, forging a path towards a brighter and a more inclusive future for all of us. Prosperity is not a privilege reserved for a few. It is a birthright that belongs to every Botswana. In this regard, our theme underscores our steadfast commitment to building a society where economic empowerment, social justice, and sustainable development go hand in hand. True prosperity is not measured by material wealth alone, but by the quality of life our people enjoy. This is why we are dedicated to creating an enabling environment for entrepreneurship, for innovation, and job creation. Through targeted investments in various sectors, we will unlock our nation's full potential, laying the foundation for lasting prosperity and shared success. To the esteemed delegates, you, the delegates, you, the Democrats, including those at home, I am once more deeply honored by your unwavering support and graciously accept the nomination for the presidency of this illustrious Botswana Democratic Party. And with a profound sense of purpose and unwavering, unshakable commitment, I pledge to deliver to you and Botswana, energized and supercharged to catalyze the achievement of the aspirations of our National Vision 2036 and the National Transformation Strategy formulated to drive the vision's implementation. Hakiwela. Mwah. Isaac. Mwah.
Tani tswa mo tseleng seritse go rape rona modimo Satani tswa mo tseleng seritse go rape rona re bua le Jesu modimo wa magodi Satani tswa mo tseleng seritse go rape rona re bua le Jesu modimo wa magodi tsholela madi a konya 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 Satani siritse go rape rona re bua le Jesu modimo wa magodi Satani tswa mo tseleng siritse go rape rona re bua le Jesu modimo wa magodi tsholela madi a konya tsholela madi a konya tsholela madi a konya I check it up 16 Jano go gobela e tle re boneng sentle ntwa e simologile la utlwe e batla gore o iteye go utlwala basimane ba le ke batla gore ke ba kgwathise ke ra ba le ka ngwanetsa bale ra simolola ra amogela maloko a mašwa e le sekai hela gore go a gona jang ha maduo a tswa wa ntlha mo go bone o re mo amogelang a le baakantse dinepe a le baakantse dikhamera ke re lemogang time go tswa ko mokwena palamela kono mogolo palamela kono e tle ba go bone thank you o tshata o tla go nela diphatlo re go amogela leloko la tom kra go tswa gompie kwa ka leloko lengwe le lengwe ka re ta go ke rra boloko ba go ke borra boloko ba gago o ka botsholetsa ba bo bona re ba neela dikhukhu tota mo neele sekhukhu a ikgonkgonyetse o latelang ke lebogang Precious Ntime ba tlogetse kgaitsedi a bona a kolokotega You're welcome, my dear. That's yours. Ajake. It's a mo ntse ta utol. O latelang ke Neo Mosetsana Ntime. Okay. O latelang o ne ke mmala o ha tsoga ba tla mo tseela karata ya gagwe o latelang ke Neo Naomi Ntime welcome thank you Isaac Samu mtseta utol o lebe ko tshegetshege o itse senepe o ikgonkgonyetse ya go apele rago ka gae o latelang
Ke namela Motabasio. Hi, Jackie. Welcome. Thank you. Sir, this will be over Jackie. Okay, mokgwa ga rent imeo. Bogadi wa tswa. O latelang ke mohumagadi wa gagwe. Se se ntlenyane. Namela botshelo. Turn around, show it off. Jack Apare. Hi, Jackie. Wozamo muteta utona. Iba ganye nyano. Me bona. Batata ba ikupela maitshwarelo ruri. Le tla ba itshwarela ke ba itshwaretse nna la utlwe. Basimane ba batambana. Ba bua. Yano ba go bua puo di sele. O mo kwala thata mo Facebook wa choma. O bua o ba ke matlou. Hi Jackie. Welcome. Welcome. Jackie kwa. Jackie. Ko canja mazawati hawa. I take a party. Hola, tela, le batla go itse gore ke mang. A ikela bona le hatsele na le phuthologo. E be le ira le manyoro a go disang ditedu. A ba o tla ditedu. Ka phuthologo dom krag. A ba nna meyara. Waka buro. Abako sigala unji. Jadi oten na di khala. Perketa na bu me ranza re wa khanit. Okay, su. Botswana has one of the highest conservation land ratios in Africa, with more than 25% of the land area reserved for national parks and game reserves. This also serves the purpose of regulating the conservation and wildlife protection. Botswana is considered one of Africa's great game destinations because of places like the Okavango Delta, which is the largest inland delta in the world and was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2014. Botswana is regarded highly in terms of international conservation efforts in the world because we have some of the highest biodiversity in the world. We have the highest population of elephants in the world. We are also regarded highly because if you look at the past 3 years, our lodges in the Okavango Delta have been rated between the first and the third best safari operations in the world. Therefore, it demonstrates that we are not only the best locally or regionally, but we are best international. People know that internationally you want to go to the best ecotourism activities in the world, go to Botswana, and I still say today that we are the best among the best. Over the years, there has been a growing number of wildlife, especially elephants in population. With over 130,000 elephants in Botswana, about a third of Africa's remaining savanna elephants roaming the tourism regions, mostly in the north. Most of the people living in these tourism villages complain that the elephants are affecting arable agriculture production, some causing damages in farms and even deaths to local habitants. Also, the elephants are hunted illegally by poachers. We are currently dealing with the human wildlife conflict. We have a system where we compensate people who have had damages that are caused by elephants. We will continue managing the human wildlife conflict issue, and we will continue supporting our communities and ensuring that they get the best benefit out of the situation. The place that we are in here, Ngoma Lodge,
which is being managed by Machaba Safaris, is actually a joint partnership with the community. They came in this partnership with our CBNRM, which is Chobe Enclave Conservation Trust. The whole idea is this CBNRM tries to manage the natural resources that we have within our locality, and we must benefit from it, which all the revenues, a certain percentage of the revenue goes to the community. And now with the revenue generated here, I was so impressed with seeing when we had this pandemic. It is one of the entities that I gave about 150,000 pula to the COVID-19 fund. And they played a very big role by buying a lot of sanitizers, masks, and the president talks more about or encouraging more the local community that they have fields, they have spaces that they can do businesses on. So half of the business, it can still be used for farming, and part of it can still be used for agro-tourism. Ka thuso ya goromente ke supe jaana gore o kgonne go tisa mananeo a re thusang gore re tle re kgone go anya sengwe mo go tsa tikologo kante tsa tholego. Ke supe ka yone ya umakileng ya di hunting quota bogologolo kana ne re tsomahela mme gompieno letsomo la rona ke le gore le controlled. So ga go ntse jalo go ra gore go na le those species tse le gore goromente wa dintsha gore motsumi kantene mogwebi a ta kgone go tsoma diphologolo tsa go nna jalo, mme re dira jalo rona re le community re kgone go anya sengwe ka gore re tabo re rekisa kotari ya rona e le a package mo go ene, mme madi one ao ke ona re tabong ya no re thusa morahe ka one. Kgaolo ya bobirwa mme segolobogolo jang ko mathateng re kgaolo e bapileng